This is a Bloomberg report. It says, I'm starting from the highest, not by the size of the economy. Sri Lanka has 85% probability for getting into recession. New Zealand 33%, South Korea 25%, Japan 25%, China 20%, Hong Kong 20%, Australia 20%, Taiwan 20%, Pakistan 20%, Malaysia 13%, Vietnam 10%, Thailand 10%, Philippines 8%, Indonesia 3%, India 0%. Bloomberg report. So if we are not on the verge of recession, it also gives me the confidence that if we are constantly responsive in terms of the sections which need hand-holding, in terms of the boosts that we have to give the economy, we will keep going on that route. And therefore, the Q1 growth, which some argue saying it's on the base, on a low base, but low base of last year, Q1 over 2020 when there was a lockdown also was low base. So it's all right, whatever be it. Compared to the economies that we are talking about, we are still on a very sound wicket. We are literally the fastest growing economy. The number, whether it is 7.8, 7.5, 7.4, all that is later when it comes. But we will be continuing to go in that strength. I think the people of India have really understood that they are coming out and spurring the economy, and I'm really grateful that they're coming out of the COVID distress. తెలంగాణ మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రితో సహా కేంద్రం మీద ఒకటి ఆరోపణ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ మీద నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంది బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ చేస్తుంది. విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హామీలు అమలు చేయడం దగ్గర నుండి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ట్యాక్సుల వరకు విషయంలో కూడా ఒక రకమైన నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుందని వీళ్ళ ఆరోపణ. దీంట్లో వాస్తవం ఉందంటారు? 1% కూడా వాస్తవం లేదు. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్గా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు, మాకు ఏం చేయట్లేదు, మాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ట్యాక్స్ గురించి వారు అడిగిన దానికి నేను చెప్పాను. ఫార్ములా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇస్తుంది. ఎవ్రీ మంత్ ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఆ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన అదే ఫార్ములా మేరకి మేము ఇస్తూ పోవాలి. అది ఇవాళ వరకు అప్ టు డేట్గా ఉన్నాం. అది మాత్రం కాదు, కొన్ని నెల నేను అడ్వాన్స్గా రాబోయిన మంత్లో ఇవ్వాల్సినది కూడా ముందే ఇచ్చేసి, సో దట్ వాళ్ళకి చేతులు ఉండాలి, ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు స్టేట్స్ అని చెప్పుకొని టైంకి ఇవ్వడం మాత్రం కాదు, ముందే ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. నాలుగు సార్లు మొత్తం అట్లా చేసాం బిట్వీన్ 2021 అండ్ ఇప్పుడు. సో ట్యాక్స్ ఏ రేట్లు ఇస్తున్నాం అనేదిని ఫిక్స్ చేసేది మేము కాదండి, ఇట్ ఇస్ సెంట్రల్ ఫినాన్స్ కమిషన్. ఒకటి. రెండు, ఈ స్టేట్కి నాకు ఇష్టంగా ఉంది, వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి తక్కువ ఇవ్వాలి అని చేయడానికి నాకు అక్కడ ఏ మాత్రం స్పేస్ లేదు, చెయ్యలేను. సిస్టంలో బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది, అందువల్ల అది కుదరదు. రెండవది. మూడవదండి, ట్యాక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసి, ఇది పార్లమెంట్లో కూడా మాటమాటికి వస్తుంది, మీరు ట్యాక్స్ డివాల్వ్ చేసేది ఒకటి, అది కాకుండా నాన్ డివాల్వ్డ్ అదే సెస్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది డివల్యూషన్లో రాదు, అవన్నీ మీరే తీసుకుంటున్నారు కదా అని మళ్ళీ తెలంగాణ నుంచి కూడా ఆ మాట వస్తుంది. నేను పార్లమెంట్లో కూడా దీనికి జవాబు చెప్పాను. ఆ కలెక్ట్ చేసే సెస్, ఊరికే చెప్తున్న ఉదాహరణకి ఎడ్యుకేషన్ సెస్, హెల్త్ సెస్, ఇలా బిల్డింగ్కి రోడ్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ కలెక్ట్ చేసేది అన్నీ కూడా స్టేట్స్కే పోతాయి. కలెక్ట్ చేసే అమౌంట్ అన్నీ కూడా మీ రోడ్ ప్రాజెక్టుకి, మీ స్కూల్స్కి, మీ హాస్పిటల్స్కి, మళ్ళీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఒక్క క్షేత్రం అని ఏం లేదండి. కలెక్ట్ చేసే డబ్బు అంతా కూడా ఏ కారణానికి కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాల్సిందే. నేను పార్లమెంట్లో డేటా ఇచ్చాను, ప్రతి సెస్కి కలెక్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత, ఇప్పుడు వరకు ఎంత ఖర్చు పెట్టామని. 2/3 సెస్లో కలెక్టెడ్ అమౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాం. అందువల్ల ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆరోపణలో ఒక్క మాట కూడా నిజం లేదు. Last question. Says the per capita debt is 89,000 for Telangana and that for the country is 1.25 lakh. Based on what you said the other day. So would you like to clarify on that? And to that, they say the debts are in the FR
FRBM limits and there are not many loans. Oh, I'm very glad you asked this question. I'm actually very glad that you asked me this question. It's one thing to have your debt very much under the FRBM limits. Good, and that's how it should be. There are out of the budget borrowings which you also do, and these are when your public sector undertakings under the state government or any other such, who have revenue source of their own and whose board takes a call and then you go and borrow. And then that board, that company can repay it. But what is shown in the budget, which the central government also under the FRBM asks, saying how much is it? Is it 4%? Is it beyond 4? Is it 5? And during COVID period, it didn't have to go beyond 5 and so on. If you borrow under the FRBM, but probably borrow as much or more outside of that, which doesn't come into the budget. It's outside of the budget. Now, both put together, you may say, why should you put together? They have taken care of by borrowing because they have a provision to borrow. They also are seeking permission and then borrowing. But many of that is beyond their capacity and it doesn't even come into your budget. You're not telling the people of Telangana or the elected representatives about that burden also getting added on here. So, in a way, we are all spending time talking about things, saying, no, it is blue, dark blue, but not light blue, but that it is blue is the discussion. And that, in a way, by getting further, deeper in this conversation, Telangana is probably accepting that they are actually beyond the limit. So it is this, but it is not that. Arey Baba, both put together, it is that. Na? Will you put together? You shouldn't put together will be the next answer. I can tell you by before the time I leave from the city, there will be one more response. There will be one more response to say, no, what is she saying? You can't add these two. I'm not saying add these two, but eventually the state is getting burdened by out of the state budget borrowing as much as this. This at least is in the knowledge of the assembly, that is not. Chepta. For the out of the budget borrowings, you are already adding for the previous years. It should be retrospective instead. I'm not getting into that debate, ma'am. We can have it separately. I'm not refusing to get. ఒక్క నిమిషం అండి, జవాబు చెప్తున్నప్పుడు నాకు అంత ఇంటెలిజెన్స్ లేదు మీ లాగా అష్టావధానం చేయడానికి. మెల్లగా వెళ్తా. So it's all right. We can always get into the details of this is not it, that's not it. Is she talking like this? Overall, and I quoted the former finance minister of Telangana when I said, every child born in the state has now got 1.25 lakh on their head. What was the response to it? No, it's not 1.25, it is probably 110. You are admitting that you're burdening the future generation. Wo hai story. Please. No, I can't. I just want to say, but I have. No, you had your turn. Please hold on. That one, ఇప్పటి వరకు ప్రశ్న అడగలేన వాళ్ళు అడగండి. మళ్ళీ అదే. Will you please hold on? I would like somebody who's not asked a question to ask me kindly. మేడం, అన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ తెలంగాణకు బల్క్ డ్రగ్ పరిశ్రమలు ఇవ్వడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి చేయి చూపించిందని కేటీఆర్ నిన్న ఉద్దేశించి దాని మీద టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఎలా మొండి చేయి చూపించింది? అదే ఎలా మొండి చేయి చూపించింది ఒకసారి చెప్పండి. అదే అర్థమైంది. బల్క్ డ్రగ్ ఎలా మొండి చేయి చూపించింది కొంచెం చెప్పండి. లేలే అదే కేటాయించకుండా అదే కదా మొండి చేయి. ఏంటి మొండి చేయి ఎలాగా? No, wait a minute, ma'am. Let's not mutually help each other. ఇవ్వలేదు. వేరే కాడ ఇవ్వడం వల్ల అనే మాట కరెక్ట్ కాదండి. అందరికి ఇస్తాం, అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు ఇస్తాం. మీరు మీ టైంలో అది
ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్టు ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే నేను కొంచెం వివరం తెప్పించుకొని మాట్లాడతాను మీతో. బట్ ఒకటి, ఈ కాళేశ్వరం గురించి చెప్పారు చూడండి, దానికి కావాలంటే ఇంకొకటి విషయం తీసుకోండి. ఒక ప్రాపర్ డిపిఆర్ అంటే ఏంటి? డ్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ విచ్ కమ్స్ డ్రాఫ్ట్ వెర్షన్లో, అది అప్రూవ్ అయినాక అది వెళ్ళి ఫైనలైజ్ అవుతుంది. అది వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ప్రిపేర్డ్. నేను ఆల్రెడీ 40 to 1,40,000 చెప్పాను. కాస్ట్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద వాటర్ పంప్స్ చాలా ఎక్కువ. ఇది సస్టైనబుల్ కాస్ట్ కూడా కాదు, ఫీజిబుల్ కూడా కాదు. ఒక ఆర్టీఐ, నేను చెప్పట్లా, ఆర్టీఐ ద్వారా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచే వచ్చిన రిప్లై, దానికి అప్పు తీసుకోవడం గురించి చెప్పారు. మేము అప్పు తీసుకుని నడుపుతున్నాం కదండి, మీకు ఎందుకు అభ్యంతరం అన్నారు కదా. చెప్తున్నా, అప్పు తీసుకోవడం దానివల్ల వాట్ ఇస్ ద బర్డెన్ ఆన్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్తున్నాం. ఆర్టీఐ ద్వారా వచ్చిన రిప్లై, అప్పు కాళేశ్వరం కోసం 8.25% నుంచి 10.9% వరకు వడ్డీ తీసుకుంటున్నారు. సస్టైనబుల్ అది? ఇవన్నీ ఆలోచించండి, ఊరికే మేము ఏం మాట్లాడలేదు.